This podcast is brought to you by our paid subscribers. Without their support, this episode would not be possible. So if you haven't already, head over to bosnews.org/subscribe and pitch in a few bucks. It goes a long way in ensuring we are bringing you the best in the news and coverage that matters to the Sikh and Punjabi diaspora. Until then, enjoy this episode of the Punjab Power Play. Hello, everybody. We are back. Your hosts, Jas Oberoi and Amaan Bali, with the third episode of Punjab Power Play. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ today we have very important 4 subjects to talk about. I'm with Amaan here. We'll talk about Captain Amrinder Singh's new party. We'll talk about the Channi government, how it's going in Punjab with now election very, very close. We'll talk about the latest CBSE decision around Punjabi and basically pushing Punjabi to a level below Hindi, as in the language. And the fourth issue would be the Singhu border sacrilege and the happenings there. So without much ado, to my co-host Amaan. Kedda Amaan? Sarin Sat Shri Akal ji. Thank you, Jess. And yes, great topics again. A lot has happened in these past 2 weeks, so I think we will be touching each and everything regarding Punjab elections, whatever is happening in Punjab, and episodes concerning the Sikhs across the globe, ਜਿਵੇਂ ਕਿ sacrilege and Punjabi language the issue, and more details on it, because it's very important to understand that these are not just the moves by institutions like CBSE. These are well thought out moves, and when we reach out to that point, we will discuss how this is really organized, and this has been happening since long time. So I think we just kickstart it now, and we will be talking about first part, which is our Captain Amrinder Singh, because he has been in the news since the beginning, since becoming the Chief Minister, taking oath on a Gudka Sahib, and now even after his resignation, he still continues to make the headlines for good reasons or bad. Just I think he remains in the headlines all the times, right? Bilkul ji. So recent news, according to recent news reports, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, he is all set to form a party, which will be a different party, and it was predicted. We predicted in our episode, I think, Jazz, in our second episode, we talked about it, that Captain Amrinder Singh will be forming a party. And just what do you think? What do you make of this move of Captain, and what do you see? Bilkul ji. I think it's not usual. He's 79 years old and he's now floating a party. ਨਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਜਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦ ਵੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ what is your main goal here, and he basically told them ਮੇਰਾ main aim ਹੈ to defeat Sidhu. I cannot have Sidhu, Navjot Singh Sidhu, be the CM of Punjab. I think it's very, very dangerous and harmful for Punjab ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ CM ਬਣਦਾ, and then he goes on to say Punjab is a border state, Sidhu is somebody who's very close to Pakistani establishment, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾ terrorism 'ਚ। ਤੇ I think that is important to understand ਕਿ time and again when asked, he did not say that ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਦ CM for 4 years, and then the question would be ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
But anyways, another important question that was asked of him was कि तुसी support लोगे किसी दी या support करोगे, and he was very clear in saying कि I'll be joining hands with like-minded parties like the BJP and some Akali factions. So again, very interesting combo, BJP and Akali factions. And जदों पूछा कि BJP क्यों, and he said, I'm working on getting a resolution for farmers' protest. The ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ resolution ਲੈ ਕੇ I'll be joining hands because that'll be very good for Punjab. So that is very interesting. And as you said, we had made some predictions in both our episode 1 and 2 that we shouldn't just discount that Captain might be joining hands with BJP. नहीं ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਫ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ it's an unstable state and it's a border state and we have security threats here so again and again क्योंकि 92 तक जड़ी भी elections लड़ेगी even up to 95 97 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਸੋ every party had their motto that they will be bringing peace in Punjab. I think we have discussed this in detail in our episode first. So Captain Amrinder Singh seems to be stuck in 90s where he just doesn't want to acknowledge ki Punjab of today is debt ridden. I think very important analysis is made by KC Singh ji in Sanja Sunera Punjab's videos and everything, where he discusses about the debt that Punjab has, the concerns of Punjab, which are not basically the security related, and the concerns are regarding development, the concerns are regarding infrastructure, the concerns are regarding industries. So Captain seems to be sort of baggage that Punjab at this point would not want. But what we are also saying क्योंकि जिवें तुसी किया कैप्टन साहब ने ये भी किया कि he will be joining hands with some Akali factions. Now ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Akali factions ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so we have Brahmpura and we have Dinsa factions. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ these two people keep on merging, these two people keep on segregating. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. And the third Akali faction, that is Akali Dal Maan, Simranjeet Singh Maan Anadi. So it's very unlikely that he will be aligning with someone like Captain Amrinder Singh क्योंकि वो starting तो ideologically different person ਰਹੇ ਨੇ Captain Amrinder Singh ਤੋਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ lot of people, lot of thinkers, political thinkers and lot of Sikh thinkers, what they think is it is BJP's plan to gather the Sikh vote against Akalis. हालांकि in our last episode with Paramjeet ji ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈਨਰੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਥਿਕ ਵੋਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ as well. So very important to understand that BJP's plan via Captain Amrinder Singh is not just to defeat Navjot Singh Sidhu, but also to dilute the Sikh vote by including the smaller factions that have resentment. On ਉਹ resentment ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ resentment ਹੈ sacrilege ਤੇ ਉਹ resentment ਹੈ incidents like ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ASR ਐਂਡ ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵਨ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮ ਫੋਰਸਿਸ ਟੂ ਡਾਇਲੂਟ ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ. So this is more or less my observation, and this is what some thinkers also think. What do you make of this? Bilkul ji, bilkul. I think both the points as you mentioned, Captain Saab, कैप्टन साहब पीछे गए हैं 90s विच अपनी border state bogi leke, but a very interesting part in which Sukhbir Badal has gone back to
some Akali principles or let's say Akali political issues ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ I don't think it's just a tweet. I expect some kind of halchal ya a thing in their manifesto. I think because of exactly the reason you mentioned. ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੋਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਜਸਟ ਦ ਟਵੀਟ ਐਂਡ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੌਗ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਡੋ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਨਬਲੌਕ ਐਨੀਵੇਜ਼ I think one another thing now that we are talking about Captain Amrinder Singh is the recent Twitter war ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ dialogue ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ he's beaten the drums about security and ISI's plans to destabilize Punjab and everything. ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਫਿਆਸਕੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so you have a Pakistani woman sitting in your house and who gave her clearances and everything and this needs to be investigated ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਪੰਜਾਬ DGP ਨੂੰ immediately ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੋ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ DGP ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰॉ ਤੋਂ IB ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ so I think captain quite defensive on Arusa's case I think love shows sometimes ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੀ couldn't tweet from his own account so he as you said he tweeted it from his media advisors or ex media advisors whatever we want to call him ਤੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ BSF ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਨ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੋਰਡਰ ਸੋ ਨਾਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਤੱਕ BSF ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ many districts now are fully under purview of BSF and they can act like a state police almost similar powers ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਨ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ I think I would like to expand a little bit on this ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ let's not drag the central forces into the politics when he says this ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BSF ਦੀ jurisdiction ਵਧੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ CRPF ਦੀ jurisdiction ਵਧੀ ਆ the similar kind of jurisdiction was given to BSF and the central forces right in the May of 1984 ਉਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜੀ SYL ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ BSF ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ were all taken off in a wave ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BSF ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਤਰਨ ਤਾਰਨ
एंड जिन्ने भी साडे गुरुद्वारे आ रहे ने जिन्ने भी लोकेशंस बॉर्डर क्योंकि अमृतसर इफ वी काउंट करंट jurisdiction area of BSF ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ so Darbar Sahib comes under their jurisdiction. You know, they can go in any time. They can walk in. Taran Taran Sahib Gurdwara comes in their jurisdiction, and many other Gurdwaras come in their jurisdiction now. So it's very concerning for Sikhs because क्योंकि ये सब ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ देख चुके हैं. You know, it's never been कि forces deployed in for your security. Uh, Sikhs have never been okay with forces being deployed outside the Gurdwaras. Historically, they have not been okay with this. ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ that's not something that I think the Sikhs will tolerate and they should not because historically ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋ this is something that is not tolerate that won't be tolerated ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ you simply have to Google even if you want to check someone's hypocrisy just go on Twitter and put down this and so Captain Saab de purane tweet Captain Saab de purane statements they're all out in the public where he's saying that BSF the use ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਸੀ Captain Saab was ruling he was totally against BSF and he even went on to say this that BSF and Park Rangers have a nexus this is the same nationalist Captain Amrinder Singh ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BSF ਤੇ Park Rangers ਦਾ ਇੱਕ nexus ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ drugs ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ so you can smell the hypocrisy, you can smell the lies, you can smell how rotten the politics of this man has gone. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੈ I think we talked about it in our first and second episode actually both that we started to see some different for the lack of a better word kind of governance and we started wondering whether Channi would make a government and make it harder for people to not choose him again and people like Sidhu to not be able to get a whiff of the CM seat. So ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ do you have the same analysis and do you have the same impression ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ it's a different kind of ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ answerable ਤੇ ground ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ reach ਚ ਹੈ do you still feel that he has that or has something changed and what all has he been up to in the last 2 weeks? So Charanjit Singh is something that continues to surprise you. अगर ਤੁਸੀਂ एक normal ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ is someone who continues to surprise you. ਉਹਨਾਂ ਦਾ whenever he is out of the news, he does something to come back in the news. ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ freebies ਵੰਡਣੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ he waived off the electricity bills, which is not something that goes in line with Punjab's economy at this point. But this is something that is always, it's a move right before the elections. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ friendly CM ਕਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ but it's everybody knows ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ if you watch the reports on it there are people in Punjab who are living without electricity and their fault is that they got the bills and they could not pay it बहुत सारे लोग ऐसे ने so what Charanjit Channi has done is that he continues to make the news and he knows this is important and within the party I think a lot of other people also feel that there is a war, there is a silent war between Charanjit Channi and Navjot Singh Sidhu. So regarding Channi साहब ने किया की है he has expressed vocally but he has not been able to translate that into action ਚਾਹੇ ਉਹ sacrilege ਦੀ justice ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏ he talked about it a lot ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ in the drugs connection because Navjot Sidhu also posted about it that this case will be heard after 3 years 2 years but nothing happened no one heard about it
ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਟ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਕਣਕ ਹੋਏ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਪੈਡੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡਨ, ਔਰ ਵਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, if you go down the timelines of some of the people who continue to update on the farmers, ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ whenever it used to rain, there used to be problems. So we see the similar things happening in Chandi's government. We see the similar problems. We see the only thing that surprises that keeps me you know uh, glued to this man, Captain Charanjit Channi, is that he continues to make the news. Whenever he's out of the news, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ support vocally extend ਕਰਦੇ ਨੇ, but beyond the news, nothing really on the ground. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਮਚ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਬਟ ਆਈ read 3 or 4 reports which said that there was a meeting between Sidhu, Channi, and few other, uh, let's call them the high command, designated leaders of Congress. Just it ended up being a very heated argument, and then Channi actually said, "Man, I can quit." And Sidhu ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟੋਨ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। So I think you are right, that much is being said, just like Captain promised Song Khadi vi mein aa kar dena, and much was promised by Channi, and we haven't been able to see at least those big promises being met, be it the sacrilege Bargadi Kand ho gaya, ya be it mandiyan di is time jo halat hai wo ho gaya, and be it acting against Badals or the Majithias of Punjab. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ he is also kind of hedging his bets, I would say. And why I do say that is, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ I think around 10 days ago ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਬੜੀ ਮੋਡੈਸਟ ਪਿਕਚਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। And then after that, when Sidhu was in, and Sidhu was absent from his wedding functions, but more importantly, when Sidhu was in Delhi, Channi Saab went with his son and daughter-in-law and the whole family to Captain Saab to seek blessings. While the high command is speaking against Captain, while Sidhu is speaking against Captain, while his both deputy CMs are speaking against Captain, he did that. So I think ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, especially during the political scenario ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। So not only Channi Saab is doing similar things like Captain, but he's also learning, I would say, politics in a weird way ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, and that was very interesting to see. Mhm. Like, one thing I think what most of our audience and listeners would have drawn from our second episode with Paramjeet ji is that agar tusi conclusion kado, so you get to understand that all these people, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, when the curtains are down, they're all sitting together. This is very important to understand. ਚਾਹੇ politics, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, they sit together when the curtains are down. It's very important for the voters to understand ki these people are what they're doing right in front of them, for them. But is it who they are? No, it's not who they are. Captain Saab ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, Charanjit Channi, maybe he idolizes Captain in his life, but politically he is not able to do so. So ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ examples ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ if you follow ਅਕਾਲੀ ਦਲ's journey, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡ ਬਟ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਹੀ ਆ ਕਿ when the curtains are down, they're all together, they're made from the same cloth, so very important to understand this. And no one understands this better than Sikhs of Punjab. Bilkul ji, bilkul. Very nice. Hanji, so yeah, that was our first half of today's show, the episode 3. In the next half, we'll talk about two other important issues. One is ਜਿਹੜਾ ਕਿ Punjabi language ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, be it from the CBSE or the actual players behind it. And the last one would be ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ Singhu border ਤੇ ਹੋਇਆ, sacrilege and the incidents and proceedings after it. Okay जी, छोटी जी ब्रेक तो बाद वापस आने हैं second half of the show. Okay, so Amaan, let's talk about the things happening with Punjabi language in Punjab, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ official language ਹੈ. Please ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ. Both these are the surprising news, see, because when I came back to social media, I was surprised to hear the news, and I read the newspaper ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CBSE ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, this is not recent. CBSE has tried to do this earlier as well. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014, 2015, 2016, they tried to do this. And Akalis, at this point of time, they maintained that they did not allow this to happen. ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBSE ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, we are talking only about CBSE. But what we also need to understand is that this is not just CBSE. This is also the case with a lot of other private schools and even the government schools in Punjab, where Hindi is favored as a language. And Punjabi, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, you see the posters of Punjabi also coming down. Now, what I'm going to give you is a perspective. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ this is not a move by just one institution. CBSE ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they decided to scrap the language. ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 1 months to 2 months ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਸ 1947, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, it did not have many official, it did not have just one official language, it had many languages together. So Punjabi was one of the language which was equal. It was equally taught. It was equally, there were equal vacant positions. It was equally, represented. So what they did, they passed a law because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ union territory ਬਣਾਤਾ ਸੀ Jammu and Kashmir. It still is a union territory. And they made out official languages, which is Dogri, because Jammu has people speaking Dogri. They made out Kashmiri, and they made out Urdu and English, of course, and then Hindi. Now, when we talk about Hindi, they excluded the Punjabi there. There's no Punjabi. These are the languages. Now, when we talk about Hindi here, there's no Hindi speaker in Jammu and Kashmir. The Hindi speakers in Jammu and Kashmir is just 1%. And those are the outsiders. They are the bureaucrats. They're the government machinery. So there's no actual Hindi speaker in J&K. So what's the point of having Hindi language as an official language of state where not even 1% of the people speak Hindi? Now, Punjabi speakers in Jammu and Kashmir, all the Sikhs in Jammu, a lot of Hindus in Jammu speak Punjabi because a lot of people came from Pakistan in 1947 and they speak Punjabi. A lot of Sikhs and all the Sikhs in Kashmir speak Punjabi. They might have a different dialect of Punjabi, but that is Punjabi. So you have to understand ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ even the Dogra regime did not end the Punjabi, they kept Punjabi.
ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਟੱਚਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦ ਰੀਜਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਦੇ ਰੂਲਡ ਓਵਰ ਦ ਰੀਜਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, lot of Punjabis, they aligned with Hindi. They thought Hindi was, lot of movements were taken on, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। This is what triggered of the conflicts, and they have the audacity to tell us now that, we will be talking about Punjabi issues, but you guys were the only people who started it all back then. So when I say you guys, I'm talking specifically about RSS and BJP people. So very important to understand कि हिंदी the imposition हरियाणा च बहुत सारे ऐसे regions से, if you notice सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, he speaks in Hindi, you know so you will never, even if he is asked a question in Punjabi, he will speak in Hindi, and that's not because he hates Punjabi. He can speak Punjabi, but the thing is that he identifies more with the region. you know if someone identifies more with the region, he speaks that language because he's proud of it. For example, if I'm a Punjabi, I will speak in Punjabi wherever I am. Like, you are a Punjabi, you flaunt Punjabi proudly, right? So what in the world would be CBSE thinking if it doesn't have, upper hand from central government to do it, take the decision? Because agar tusi CBSE the directors dekho, they're all, government appointed. They're not just random people coming up. It's not a private, it's not a kindergarten that someone started. So these are all the policies ਜਿਹੜੀ ਕਿ central ਤੋਂ implemented ਨੇ, and in the bigger game is this, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ impose ਕਰੋਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, so the future generations, they will automatically be disconnected with Punjabi. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, you see that there used to be at least 2 to 3 conferences of Punjabi every week in Punjab. Bombay used to have a lot of Punjabi conferences. They were hosted by government used to fund them, but nothing has happened after 90s. Nothing, zero. Even the conferences that were held, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ we were looked at with ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇਹ conference ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। So everything stopped. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ they started looking at us with suspicion, and now they're treating our younger ones, our kids, because ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ, they will automatically not learn Punjabi in the school. History, Sikh history ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। So the longer game is this, that this is to facilitate the nationwide Hindi imposition, and what they call as the Akhand Bharat, the dream. So this is all in that, and I think Punjabis should oppose it with all their might. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕਵਰ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 10th ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਚੋਇਸ, ਐਂਡ ਦ ਚੋਇਸ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਦੈਟ ਚੋਇਸ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ SST ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਵੁਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਵੁਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਜਰਮਨ ਔਰ ਵੁਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਫਰੈਂਚ। ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 2002 'ਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ CBSE ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਅ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕੁਏਟ ਵਿਦ ਫਰੈਂਚ ਐਂਡ ਜਰਮਨ। ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲਓ। ਸੋ I think exactly what you said, that you are making it inaccessible. You're imposing
Hindi on the population, and your main motive is ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੀਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ without any doubt it's extremely dangerous, and um, as you said, everybody with sane mind should oppose it with strongest of their voices. So I hope ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ BSF ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹੀ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੋਇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ CBSE would reverse the decision, because they've basically made the statement that this is just an administrative task that we've made to make our examinations easy, and that's all that they gave in explanation of when they received some opposition. So it's really disheartening and very, very dangerous what's happening. Okay, the last topic for today is another very sensitive and important issue, Aman, and which, of course, is the Singhu border sacrilege incident. So let me give a picture to our audience, summarizing what all has happened till now, and then let's end that with our opinion on it. So, as everybody knew, suddenly, depending on the day and depending on the place, I woke up basically to this, I would say, disturbing images and videos of a person being basically hanging on a police post, and I couldn't make out as to what's happening. But soon, looking at different Twitter messages and different WhatsApp messages, I realized that Nihangs had caught a person who belonged and hailed from Punjab. They had caught him actually doing Beadbi to apne Shri Guru Granth Sahib. And then, as a result of it, they took the matter into their own hands and they gave him the punishment that they, at that time, saw befitting. And what it ended up being was they this cut off his hand, they cut off his leg, and then they tied him because they kept on asking him, "You have to tell us as to who sent you." They did not want to let him go before he told them as to who was the mastermind behind this. He did, as the videos showed later, he did speak about certain people. He did admit that he had been given money to do this. ਉਹਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 25 ਜਾਂ 30,000 ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਨ ਨੂੰ. And by the time this all came clear, he had lost a lot of blood and he died. So that was the incident that happened, and few hours from there, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, they surrendered. They said ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. We are not saying that we did not do this. We own up to it, and we did it because ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ incident, and then what happened afterwards, I'll try to summarize in a couple of points. So ikta, of course, because ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ farmer protest site ਤੇ ਹੋਇਆ, BJP and their allies got a chance, and so they very, very quickly hung on to this as ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ. ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ
innocent banda, and that is very important, the language they used. Ek innocent banda inane fad liya, and then they killed him in Talibani style. I think that was the message that was basically relayed for hours and hours and days. Expected, see. So I knew that this would happen because they anyways want to deflate the farmers movement. But another thing that happened is many Ambedkarite handles that actually do a lot of good work, I should say, for the movement in general. They picked it up in a very warped and a weird manner, and they totally made it a upper caste Sikh versus Dalit Sikh issue. And rather than presenting it as the actual incident of Beadbi, they presented it as there were Sikhs sitting there. A Dalit came, he wanted to pray, he ended up touching. That's very important. He ended up touching Shri Guru Granth Sahib, and that irked the Sikhs so much ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, and that's why they killed that man. So this is what ended up happening, which is suddenly all the Dalit handles and all the Dalit, at least on Twitter, I don't know about Facebook and other platforms, they made it an anti Dalit incident where they suddenly made it look like Sikhs are the new Taliban of India. And they did this because this person was impure, according to them. So the last point I want to make is that, of course, as Sara Kush Hoya, and as I said, people owned up to it, and Sikhs, while I would say rightly opposing the horrific death that that person received, they did maintain that this was a case of Beadbi, and we should also look at from the perspective of more than 200 incidents of Beadbi have happened and the governments haven't acted on them. So there are people who want these things to happen, which is to kind of force people to take the matter into their own hands, and now they are benefiting. So I think Sikhs did stick to this point, and I should say credit to them, and I was one of them, where of course uh, nobody can celebrate, or I should say I cannot celebrate a person being lynched so badly, but I also see the perspective as to why it cannot be seen as an isolated incident, and it should be seen as a government failure and a government mastermind strategy of, if not the government, certain agencies which have been doing this for so long now. ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ LFHRI, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੇਵ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟ ਯੈਸ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ Mhm. ਹੀ ਵਾਜ਼ picked I up. think I think his family also did not accept, right? They did not perform his last rites. ਸੋ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ separated ਹੈ, and they weren't accepting of the man. He was drug user and also abusive, so they were living separate, and they just said that if Lakbir has done this, which they of course later found out that he had, their words were that he deserved the punishment, and that was the wife and wife's family basically. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ BSP ਸੀਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਪਲੇ ਦ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ Punjab unit of BSP, they deleted the tweets that they had retweeted of Mayawati, and they later said that no, this wasn't an issue of Dalit being attacked. This was an issue of Beadbi.
ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ, ਐਕਸੈਪਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Hmm. Yeah, of course, BSP cannot afford it. When they ਹਾਂਜੀ, are in alliance with the Kalis, they obviously cannot afford. But again, the common thread in all the sacrilege cases has been that the person has been a drug user. So it's not really hard for Panthic people to pick up कि vulnerable ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Now who uses it? Why do they use it? That's a different matter. That's a different story for investigation. A lot of people also know who does it time and again. But the common thread is that this has been happening. चाहे तो CEO, there's been 200 cases as you rightly said, but the exact number is 250, including this one. So I saw different varied opinions on Sikh Twitter because maybe I was late on this, but there were different opinions on this. But ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, the Sikh constitution is prime for Sikhs, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, no matter we are living in India, and whether we like it or not, we are bound by the laws and constitution of India. There is something which has had historically zero tolerance in Sikhi, and sacrilege is one of those issues. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਲੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, sacrilege, beefeating, these things have had zero tolerance in Sikhi. So this said, the killing is not justified, and whatever happened, it again is a failure of the ਬਿਲਕੁਲ, law, and it's a failure of the state to tackle such ਬਿਲਕੁਲ, issues. Because time and again, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, who committed ਬੇਅਦਬੀ allegedly, he was lynched to death in Punjab. And we both a punishment. Sade Munde, Parwana, Barjinder Singh Ji Parwana, he was falsely implicated in a lot of other cases. He was framed as a terrorist. Just based on this, that he was one of the person who said that Bayadbi cannot be done. So you also have to see the reaction of the state and reaction of these people when we strongly oppose the Bayadbi. चाहे अगर बरगाड़ी च सी बेअदबी ਨੂੰ oppose कर रहे ਸੀ, they shot down two men. Two young men were shot just because they opposed the Beadbi after it happened. They were just protesting against it. So you have to understand there is resentment, there is anger, there is a lot of anger in Sikhs, and incidents like this will most likely not go to the law, and they will be dealt at hand because prane experience chade ne, oh theek nahi hai. So most of the Sikhs also relate with what Sant Jarnail Singh Ji Bhindranwale had said about Beadbi, that Gaddi Chada Do. So it's important to understand that the times that we lived in those times and the times we are in today, they're different, and we also have to acknowledge that again, quoting Sanchi's line, that it's up to the country and it's up to the center to whether they want to keep us happily with them, or they want us to suffer and be as the second class citizens. Because if they want us to be the first class and equal citizens, we would get the justice for each and every sacrilege issue. If we're not getting, we know how to get it. So the lines have always been clear for Sikhs, and this, I think, is my personal opinion on this. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। Thank you so much, Aman, for again giving such insightful and historical perspective to all our issues. I think we discussed very important four issues today, and we will see our audience in 2 weeks from now. Both Aman and I seriously hope and wish that you've been getting what exactly you wanted and you deserve in terms of knowing more about the current Punjab, the upcoming election, and the historical perspective attached to each of the issues. So, mere wallo sat sri akal hai ji. Any last words, Aman? I think we will also be looking forward to get a guest for our audience, and in the future episodes, we will be
or talking more specifically about the issues that common people in Punjab face and how elections 2022 matters the most for them. So with this, Sat Shri Akal. Thank you for listening to this week's Punjab Power Play with Jazz Oberoi and Amaan Bali. Content like this is only possible with the support of our paid subscribers. If you haven't already, please consider becoming one as well. It means we can keep producing podcasts like this one and the continued written content that we put out at boznews.org. And if you haven't already as well, leave a review. If you like what you hear, it goes a long way when you head over to Apple Podcasts, for example, and leave some kind words. It makes it easier to find the podcast, and to be quite frank, it makes us feel better about the content we put out. Your feedback also goes a long way in improving the stuff we do. So don't be shy to share some constructive criticism as well. With that, look forward to speaking to you all in about 2 weeks. Take care.